Okay, so recorded na siya. Okay, can you now see the PowerPoint or the presentation? Makita ra? Yes, Miss. Okay, thank you, Han. Others, if dili lang mo matawag ka inyong name, ha, pwede rin ninyo i-mute. Kung kinsa lang akong masulti na name, mo lang ang others can listen. So, Hana, siya na lang ang sige ko ang response. Anyways, right after the solving, pwede man mo interact. Okay? Miss ni, ikaw na imong tingog. Una. Ang CPU, sir? Kanahan. Okay na. Wala na echo. Okay na. Okay. Okay, so this afternoon we will have the multiple linear regression. So I hope you don't have any question with the simple linear regression. Sayon pa man to, no? Kung ano raman to? We have the relationship between the two variables. We have the x and y. How about when we say multiple linear regression? So how many x's ang atong gi-expect ani? So when we say multiple, so there are a lot of dependent variables that we expect to come. So sa kanilang sa example today, I will just give you two x. We have the x1 and x2 for the multiple linear regression. Pero pwede pa na siya kung depende sa examples. So what is a multiple regression analysis? So the multiple regression analysis is used to predict the dependent variables y given the independent variable xs. So that means there are a lot of x cubed. So aside from making predictions, we can also see relationship between the dependent variables and at the same time the different independent variables. So for instance, we can make better predictions of the performance also of the newly hired teachers if we consider not only their education but also their years of experience. So ato i-assign as x1 their personality, of course. So ato i-assign as x2 their attitude, and at the same time there are a lot of variables nga atong i-consider when we hire a teacher. So dili ra kay ihang personality, dili lang pud ihang experience, kay naman say teacher like us nga dili tanan teaching experience ang gisudlan. We also have industry experience. Nasay uban nga lagi IE graduate nga nag-teacher laho. So there are a lot of butata qualifications when you hire a teacher. So ingana siya. Next is, when do we use the multiple regression analysis? So we use the multiple regression analysis when predicting y-dependent variable with two or more independent variables. So we want to know if there is a relationship that exists between dependent, or same ra gid gihapon na siya sa simple. So among the independent variables. So why do we use the multiple regression analysis? So the multiple regression analysis is used because we want to know the extent of influence that the independent variables have on the dependent variables through R squared. So mo to akong gitabi ganina, which is the PPMCC, which is the Pearson product moment coefficient of correlation, na coefficient of determination, so which is multiplied by 100%. So and to know whether the correlation is positive, so kung positive, sa man to siyang positive, hana. Han? Napakadara. Unsa to, Miss? Sa man to positive. Sa may puro
Sa example sa positive. Han? Putol-putol yung tingog, Miss. Di na ako maklaro. Ano si putol-putol from the start? Sa question. Sa question. From the start. Ito. Balik, Miss. So, baliun sa example sa positive. Positive relationship. Give me an example. Kanang naa sila yung relationship, ma'am? Oo. When you say that there is a positive relationship. Kanang, ang iyahang, for example, ang iyahang, ang isa ka variable, Ito na naglatan ninyong manukhan para din na siya maglangas din. Lang kayo yung manukhan. kanang, ang kaning isa ka variable, Miss, baka na siya effect bitaw sa isa ka variable? There is a relationship kung na effect sa saka variable. We can also have the negative kay na siya effect sa gihapon. So unsa may other example positive. Kato kong example last time. Based na sa example natin. When can we say that the relationship is positive? Hana? Kalimot ko, Miss. Okay. So how about Roniel? Sige, Han. I give you more time. Roniel. Yes. Example. Give me an example of a positive relationship. Pag last time, Miss, kay wala ko kato kasud, Miss. Katunga ra ko nasudlan ata, Miss. Any example lang. Bisag pag waka kasud ato. Nag-discuss na sabi ko ni pag stat 1. Nakalimot sa ko, Miss. Nakalimut na sila. Dida pandemic, Miss. Yes, Han. Yes, Han. Sa manahan. For example, ang ilahang graph, Miss, kay same silang direction. Sa may pasabot, ana. For example, just a plain example. Unsa man? Unsa man? Based on the video that akong gisend sa inyo, ha? Comment ko siya. So, if the trend, arita sa positive relationship, if the trend is going upward, so the value is positive, diba? Yung upward ihang trend. So, unsa may example ana? Oo. Paana ihang trend? From low and then to high, na siya. So, unsa may example ana? Natin kita mag-move on ani ra just a plain example. Aritan Jasper. Jack. Example, Jack. Ma'am? Example. Kaya, buka naman. Hindi mo, tiyo, Let's have Mary Joy. Unsa na example, Miss, kanang situation? Yes, Hannah. Kung usa ni increase, si Y is also increases. Sa mga examples ka, Ana? Sige tayo, pangutana, Miss. Sa mga examples na a positive relationship. Okay, sige. Kuan, Miss, height and weight. Kana.
Sige. So, sa gingon daw ni Hana, ang height ug ang weight. Okay? So, Si MJ to, Miss. si MJ to. Okay. So, that's correct ha. Height and weight. There is sa Pinas, it's correct ha, it's correct. Ako ningon nga wrong na siya. So, there is sa Pilipinas, mga ato ni siya basihan, si weight o si height. Kung increase daw si weight, kung increase sad si height, mga atong i-observe ang mga kanang Pinoy or Pinay, which is kuan siya no. Pero kung aritag ka ng mga kuan, mga Americans, of course, magkadako ilang edad, magkataas pod sila. So, there is a positive relationship. Mo dyan ay pinaka plain example in terms of the positively skewed siya. How about sa negative? Negative relationship ka example. So, ayan, trend line po dani, or the trend of the line of the graph is going downward na sad siya. So, what are the examples? Takaha. Kuan, Miss, kana absences niya ang grades. Correct. Ana siya. Absences? MJ? Yes, Miss. Okay. So, kung the more nga magkataas imong absent, so, mo decrease imuhang grades. Okay. What else? MJ ra? How about others? Kuan Miss. Sorry ha. Age, miss. Age. Ang age. Unsa man ang age? Unsa man na, Kung James? ano Ang o age? ka taas ang age kay mohinay na sad ang matiguang na sad mohinay na sad. Amot lang miss ako Unsa sure na tarong miss. Kuan, tarong nga. Kung ang age kay magkataas, dayon, unsa may mo decrease niya? Ang lifespan iyang siguro, Miss. ang life Ang lifespan. Sige. Pwede. So, kung magkataas ang age, ang lifespan kay magkagamay na po. So, padong na kung mo lagi na bitaw, pwede sad. Kung arita, in terms of industry, unsa man? Ang sales, Miss. Ang sales between unsa man? Kung Miss, kung gamay ang sales, tendency mo kaya ang company. Unsa. Okay. Unsa be? Wa ko kadungog be. Pero nga be. Kung ka ng gamay ang sales, tendency mo ang company. Putol-putol nakasabot mo sa ko ani. Putol-putol. Umutungod. Oo, Putol-putol. putol sad. Putol-putol. Miss, Ako, Miss, Miss. ako. Sige, sige. Hana. Kinsa, Miss? Si Hana. Okay. Ng demand and supply. Okay. Naunan ko. Supply. So, we have the demand and the supply. Nga naman, Hana? Kay if magkataas bitaw ang price niya, Miss, kay ang demand is magkamubo. So, it is between the price and the demand, not the supply. Ay, yes, Miss. Echo ba? Na-echo pa diha, sir? Wala na. Okay, so much for that. Naghihapon usa ka kuan. Naghihapon tay aside from the positive, we also have the negative sa pamantong usa. If there's Zero a positive, correlation. yes, we have the zero correlation or no relationship at all. So iyang graph, iyang trend line is nara siya.
So we have the positive, the negative, and also the no correlation or no relationship. Okay. Next, asa naman ta nakita? Okay, one araw ba niya akong naset? Okay, so how do we use the multiple regression analysis? So given that we have y equals to b0 plus b1 x1 plus b2 times x2 and then so on bn times the xn. Okay, so where y is the dependent variable to be predicted and x1, x2 to xn up to pila pa nakabuok, so which is the known independent variables that may influence y. So this will be our independent variable that we need to use to predict the y. B0, B1, B2, and Bn, and so on. It depends on the number of independent variables. For example, kung x1, x2, so we use B1 and B2. B0, ano siya? Constant na siya. So we use this numerical constants. So magdepende siya sa yahang independent variables. Okay? So we must solve the three normal equations. So aside ato ganina, so we have also here the three normal equations, which is y is equals to n, our sample size, times the b0 plus x1 times b1 plus x2, b2. We also have the summation of x1 times y equals x1 times b0 plus x1 squared b1 plus x1 x2 b2 times b2, and then the summation of x2 y, so equals to x2 b0 plus the x1 x2 b2 plus the summation of x2 squared b2. Ubay-ubay na no. So man siya. So sa simple, it's just a simple one. Whereas aritanin multiple, so daghan taog buhaton. Okay? So pag take note na sa mga, so after taking down notes, we will have the solving later. So akong i-transfer ang akong kuan. Okay. So let's have an example. Nakasunod ra, naka-follow ra, basin paspas ra kay ko ha. Again, you can actually ask if, or inaala lang sad ko nga, ma'am, paspas ra kay ka. Nakasunod ra ba? Hana? Okay ra? Yes, Yeah? miss. Okay ra? Okay. So I will just continue. So for example, we're given the following data on the ages and income of a random sample of 5 executives working for in ABC Corporation and their academic achievements while in college. Okay, so we have our independent variables, age and academic achievement, and we want to predict the income. So pila kay income in terms of their age and their achievement. Okay, so we have to fit an equation of the form y equals b0 plus b1. So as you can see, sa kung gingon ganina, since we are given two independent variables, so we can use x1 and x2. So mo na siya, gisabayan sa siya sa numerical constants niya nga b1, b2. Okay? Understand? So to the equation of the given data. So we have b, use the equation obtained in A to estimate the average income of a 35-year-old executive with 1.25 academic achievement. Now you are given an age of 35 with 1.25 academic achievement. So we are asked to find or to predict pila kahay income aning 35-year-old having an achievement or academic achievement of 1.25. So ina na siya ka-bright.
Basig ko ani siya. 1.25 is summa cum laude ni siya. Okay, so to compute or for the computation, okay, kani siya. This will be your part. So for computation, given that we have this normal equation, the normal equation, kani, so you have to get the x2, the x2, the x1 squared, the x2 squared, the x1y, x2y, and then the x1, x2. Okay. Now please solve. Kuwang din siya. Kuwang ang data. Okay, zero. Okay. Yan na. Okay, now solve for x1 squared. Ila man na. Napa mo diha? Or nag-solve na mo? Nawala ang screen, Miss. Ha? Ah, okay, sorry. Ah, Dara. dara. Sorry. We have the x1 squared. Pila man na? 1,000. x1 squared. Pila? 1,444, Miss. Ah, x1. Sorry, Hana. Pila man na? The y. Left na si Anne. Okay, how much this one? The y. Ang sum sa y imong gipaw nagpa-solve, Miss? Yes. Ay, joke. Ato sana panamon. 3.4. Okay, 393.4. Abi na kog nawa na mo din ha. Okay, how about the x1? 186. Pila? 186. 186. Pila? 186. Okay, 186. How about the x2? 9.5. How much? 9. 9.5, Miss. Okay, 9.5. Okay, how about this one? Tagsaon sa nato. Or maka-follow ang uban. 1,444. 1,444. Again. Nato. We have 38 times 38. Pila? 1,444. 1,400. 44. Pila? 1,044. 1444. 400. 400. Tulo ka 4, Miss. Okay, next. 900. 900.
Okay, 900. Next. 2,116. Miss. Pila? 2,000. 160. 2,116. 16. 216. Yes. Next. 1600. 1,600. 1,600. Yeah. 1,000. Next. 1,024. 1,024. Next. How much all? 7,084. 7,000. 7,084. Very good. That is one. 2.25. 2.25. 2.25. 125. 4. 4. 4. 3.06. 3.06. 3.06. 3.0. 6. 6.25. 6.25. 18.62. 18.62. 62. Okay. How about this one? 119.7. 3,140. Pila? 3,000. Kung ihatag na nila ni Y o 4. exab 1 o exab 2. 3,104.6. 0.6. Okay. Next. 2,199. 99. Next. 4,470. 4,007. Okay. 4,170. Next. 3,160. 3,160. 60. Game mo. 2,266.8. Inyo nga ron. Kinsa ron hana? Inyo ron han? Ah, okay na. Dili, miss. Ko na. Okay. Next. Unsa man? 2,160. 36. 2,000. Pila? 2,200. 36. 0.8. Okay. Next. 4. Pila? 14,817.4. Ah, okay. 870. 870. 817.4. 4. Okay. 25 de. 122.55. Ha? 1. Kinsa to ni Tingog? Ikaw to, Jeff? Jeff. 22.55, miss. Okay. Okay, next. We have 146.6. 1 point. Ay, 1.4. 146.6. 6. 236. 36. Okay, kay bawo na ko. Putol. Ano sa lay? Kisa na po tigtubag. Asa naman to? Nawa lagi si Hana. 57. 156.625. 146.6. Ay, kada pa, 146.6. 146.6 na siya. 6. Sunod. 156.6. 156.3.
6-3. 3. 6-3. 26 times 138.25. 138.25. 174.75, ma'am. Okay, 174.75. Yes. Okay. How much? All in all. 738.775. 738.775. 775. Okay. Yes, ma'am. Okay, next. 57. 57. 7. 57. Next. 60. 60. Next. 80.5. 80.5. 70. 70. 80. 80. Next. 347.5. 347.5. 5. Okay. So next, unsa naman? Nauma na ba? Mao na ba ni? Unsa na may sunod? What would be the Solve. next? So we have to solve for B0, B1, and B2 using the three equations, the new normal, the new, the three normal equations, the new normal, the three normal equations. Okay, sakto ba? 393. Ako na hindi ko ganina. Word, sa'yo yung isa. We have 5. I-correct up based sa ato ang kon ganina. Okay. Check daw if it's correct. 738 na, miss. 0.78. Asa? Kani? 738. Third, miss. Kani? Kasi 738. Wait. Sa X to Y. Kani? Kana B? B1? Kanang 739, miss. Equals dapit. Kanang before sa equals ni. 739.58. Okay, sorry. So we have 738.7. What else? Kasi na ba? Okay na, miss. Ganina. Okay. So this will be our three normal equations. So what would be the next step? So ako sa kopyahan ha. So remember mo sa inyong elimination sa inyong method. yes, elimination. Nakanundong pa ba mo ana? Kopyahon ang given ha. 12 plus 186. Ano na lang, tanawan na lang ninyo ang kuan. Wait, ha? Nakugi. Noon sa naman dira. Okay. May napakita. Okay, kana. Makita
usa kaning Dili, usa nga miss. dili. Way nakita. Ay, Makita, miss. makita, di ba? Kaning usa ka Oh. account na ayaw ang Wide. ko. Live ni siya. It's akong Way, miss. so i-declare na ko ang 3 paani. So we have 393.4 equals pila to sunod 5B0. Di man maklaro no. Di maklaro sa yung screen. I-click daw ang screen. Karon. Manda ka ba? Okay na. Ha? Di maklaro, miss. Wide, miss. Blur siya, Blurred. miss. Basta malihok. Pero ma-focus sa kadugayan. Lagi. Di man sa siya ma-hold. Miss, klaro kayo, miss. Ha? Klaro kayo ito ganun na kana. Ako na, miss. Klaro na, miss. Kana. Kana. Okay, kana. Luya na to ani. Okay. 186 sunod. We have pila. B1. 19. Ah, No, 186 B1 19.5B 19.5B. plus 19 or 9.5? 19 na to, miss. 9.5. 9.5. 5. 9 sorry. 9.5 B2. Okay, what's next? 14.817.4. 14,817. 0.4 Okay, 14,817.4 equals 186 1860 B0 plus 630 plus 7084. 7084. 70841. 4 B1 plus wala. 347. 347.5 B2. Okay. How about the equation 3? 738.78. 738.17. 78. 78. Okay. 78 equals 9.5. 9.5B0. 9.5 B0 plus 347. 347.5 B1 B1 plus 18.62. 18.62. okay, 62 B2. B2. Okay. So now we already have the 3 equations. So next step is you have to eliminate B0 using equation 1 and 2. Unsaon man kaha? Equation 1 and 2. Di maklaro, miss. Di na maklaro. Blur. Blur gid siya. Asta akong tingog kay blur. Dili, miss. Ang kanarang Ate. blur. Sige lang. The moment nga magstorya ko diri pagsuwat sad mo din ha. Ha? May pamagsuwat sad mo din hag inyo ha. Kaya dili ra sad mo mawala if ever ka na. Kana okay na. Okay na, miss. Okay. Okay na, miss. Okay. Again, you have to eliminate B0 using equation 1 and 2. Unsaon man?
using 1 and 2. So we have to look their numerical coefficients. So unsa man ilang numerical coefficients? So let's have the B0. 5. So we have 5 and 186. So if we try to divide 186 divided by 5, pila man? What is the quotient? 37.2. 37.2. Okay, 37.2. No? Okay, wait a That's 37.2. So our 37.2. 37.2. So if we try to multiply na sa 37.2 by 5, so mo na siya 186. So now, you can eliminate B0 by subtraction. Okay. So now you have to multiply equation 1 by 37.2. Pila man na ron. So making a new equation 4. Diba? So ang quotient between equation 1 and 2 is 37.2, given the fact that our numerical coefficient is this one, 5 and 186. So we can get this 37.2. No. So what would be the fourth equation? If we try to multiply this one, pila naman? 37.2 times 393, pila? Ano ito, ma'am? 37.2 times 37.2 14,048. 14,696. 14,634.48. 634.48. Okay, next. What's next? Equals 186 B0. 186. Sunod. 6919.2 B1. Plus 6919.2. Sakto kuhan? Yes, B1 B1. plus pila man eh? 353.4. Okay, we have 353.4 0.4 B2. B2. Okay, what's the next step? I-minus siya sa equation 2. Okay, very good. So now we can subtract it from equation 2. So akong ibalik og suwat para dili malipat. Okay, 14,817.4, 186 B0 plus 7084 B1 plus 347.5 B2, and our operation is minus. Okay, pila naman ni karon? Negative 182.92. Okay, so ako ngita sa kuglay na sang kuan. Colorful ba ni ron? So we have negative 182.92. 0.92. So we can now eliminate this one. Blurred, miss. Minus, sorry. We can minus, pila na? 164.8 B1. Okay, 164.8 B1. Pila? Sunod. Plus, pila na? 5.9 B2. Okay, 5.9. Okay, murag nitikig akong kuan din hida. Lisod ning wa tay handle murag akong kuan mo nitikig. Okay, next step. So we're done already eliminating and then subtracting 4 and 2 equations. Now the next step is to eliminate B0 using equations 1 and 3 na sad. Okay? We're done with 1 and 2 equation. Now we will eliminate B0 using equation 1 and 3. Okay. So, So, try to look at their numerical equations. We have 5 for the equation 1, and then for the equation 3, 9.5. So divide Okay. 1.9. Now, i-divide
Mhm. 1.9, Next, Miss. nato, which is pila? 1.9. 1.9. 9. Okay. Nasa libutang diri. So 1.9. So that will be our new quotient, 1.9, di ba? Okay. Next step is unsa naman? I-multiply na po si 1.9 na equation 1. Okay, very good. So now you have to multiply equation 1.9 to the equation 1. Pila naman. So that will be our equation. Unsa naman nga equation? Our 4? equation. Ay, 5. 5. 5. Okay, naraman atong 5. Hana. Mo man atong 5. 6. 6. Our equation 6. Agay. Okay, equation 6. Naka-blurred with ha. Okay, equation 6. Unsa naman? 747.46. Okay, 747 point pila? 46. Okay, 46 dayon Equals 9.5 B0. equals 9.5 B0 Plus 353.4 B1. okay, 353.4 B1. Nakasunod ra ang uban. Plus, Yes, Miss. 05. okay, plus 18 point pila? 05. Okay, 05 B2. B. Okay. Susunod, step, you have to, Subtract na po ni 3. okay, subtract na po the 3. Okay, let's have the equation 3, which is 738.78 equals 9.5 B0 plus 347.5 B1 plus 18.62 B2. Siya. Okay? So, unsa man ilahang kuanan ni? So, we have 868 equals pila? 8.68. 8.68. Pila? 8.68. 8.68. So, this will be our equation 7. 8.68. Next is equals, cancel this one. So, next is plus. So, we have 0 here. 5.9. 5.9 B1. Okay, 5.9 B1 minus 0.57. okay, very good. B2. So we have 0.57 B2. Kana. Nahuman na ba ta? Wala pa. Okay, now, again, look at these equations. We already have equation 1 to 7. So, for the next step, equations 5 and 7 have B1 and B2 pa man, no, to be eliminated. So, we are done B0, and then now we will have the B1 and B2. So, to eliminate B1, multiply equation 5 sa iyahang numerical coefficient sa B1, pila man. Unsa man, pila man ang kuan, which is 164.8, diba? Sa 5, tanawa sa 5. Yung numerical coefficient of B1, i-multiply mo siya sa 7 to make an equation. And then, si 7, ang numerical coefficient ni 5, which is, sorry, ang, Miss Karat. karat, sorry. Agay. Again. Kana, okay na? Yes, miss. Okay, Miss. Okay. So, karon. So, we have equations 5 and 7. To eliminate B1, so you have to multiply equation 5 by the numerical coefficient of B1 to
equation is 7. So, unsa man? So, 164.8 kan si B1 i-multiply nga to sa 7. Si 5.9 B1 i-multiply nimo nga to sa equation 5. So, that will be our equation 8 and 9. So, pila naman ron? So, let's have 8 and 9. Ay, sa miss. Sige. Let's have 8 and 9. Okay, equation 8 ata. Negative 1079. Okay, let's have negative 1079.228. 0.23. Again, hana, wait sa ako. Ako ipakita nilahan. So, dire. Ang ikuan dire, pila? Sa equation 5. Okay, 5.9. Okay, how about sa equation 7? 164.8. Okay, 164.8. Okay. Kana. So, let's have equation 8. So, negative 1079.228 equals pilanahan. Sunod. Negative 972.32. 972.32 B1. Okay. Plus 34.81. 34.81 B2. Okay, next. 1865 times 165. Kumusta ang uban? Nakasunod ra? Wala naman. Nga naman, Kasunod Jeff. kami. Nag-copy na lang ko, ma'am. Wala na may kasabot sa ipag type. Pwede makayo niya sa picture sa solve. Ma'am. Ansa? Pero klaro Makayo ra lang akong niya sa panang picture. klaro ra Blur, akong gisuwat. O blur siya. Klaro lagi siya sa kuo din Blur eh. siya direct. Haro. Ha? Mamahayo lang na may picture, ma'am, sa imong gisolve. Sige. Sige ko. Asa na ko na-repeat? Kaan, miss? 1/4 sa equation 9 na. Oo, sige. Equation 9. We have the equation 9. 1430.464. 1430. 30. Point 464. 64 equals 972.32 B1. 972.32 B1 plus minus na di ay minus 93.936. 93.936 B2, and then you have to add. So that will be our equation. Add by, sorry, not add. Dili na, last na ni equation 9, sorry. So now we can get the B2 na. Yes. Oo, sige. So pila man ni siya, Han? So we can cancel this one. 351.236 equal Pila. 351.236. 351. 236. Okay, how about this one? 4.81. Ha? Ay, sorry. Negative Sorry. Abi na kung nagkuhan ka. 59.126. Okay, so 59.126. This will be our B2. And then Okay? 351. B2 is equals to pila? Negative 5.94. Negative 5.94. Okay. So we already have our B2. Yes. Ang equation sa kanis na itong sa 9 miss kay dili na 1430.464.
464. Kung may gawas sa calculus. 464. Dili 6. 164. 464. Pila, wait. 1430 point pila? 464. 464. So, wala ning 6. Mura mo sa'yo na-solve diri, miss. Okay. Pero pila naman ni, kani? Same ra, miss. Kaya akong gigamit. Okay. 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 Next. So, we're B2. So, next will be you have to solve for B1 using either equation 5 or 7. Okay? So, try to use equation 5. Okay, mas gamay-gamay siya. Ay, mas gamay-gamay. Dako di ay. Aritas lisod. Okay, try to use equation 5. So, we have equation 5. Tanang colors na, ma'am. Nagamit na mo tanang colors. Rainbow na ni siya. Okay, and so color the equation 5. So we have equation 5 here, which is negative 182.2 equals negative 164.8 B1 plus 5.9 B2. Okay, so we need to use equation 5. Okay, so negative 182.92 negative 164 B1 plus 5.9. Just distribute. Negative 5.94. Pila naman na ron? Kata ikuan. 1, negative 164.8 B1 plus. Pila man na? Di na siya ma-plus. Okay? Para sa exam, pila naman na? 5.9 times negative 5.94. Pila? Negative 35.046. 35.046. 046. Okay. So transpose 35.046 minus 18292 equals negative 164.8 B1. Okay? So, pila naman na ron? Ana? Pila naman ni Han? Negative 147. Pila negative? Hindi ko kaklaro sa kwan, miss. Direct na ako solve. Okay. Negative. Okay, sure, miss. 147.874. John? 147.874. 147.874 874. equals negative 164.8 B1. So, pila maron atong B1? Point Pila point? 897. Okay. 897. That will be our B1. Sorry, B1. Okay. Sakto? Uban? How about others? Yes, ma'am. Sakto na? Miss. Again. Karat, Jud. Karat. Saan sa giunsa ang? Dito pagkuha, miss. B2? Oo, miss. Nandito. Ang B2 is gikan na siya sa 5 and 7 nga equation. Nga imong i-multiply ilang numerical coefficient sa B1. For example, sa 5, na siya numerical coefficient nga 164, imo siyang i-multiply sa 7, equation 7. Sa equation 7, na siya 5.9, imo i-multiply ni equation 5. So mo na nga nakakuha tag kaning equation 8 and equation 9. So i-add ni silang duha, i-add na silang duha mo ni atong nakuha
and then i-divide na siya mo nang naka-B2 ta. Okay, miss. Thank you, miss. Okay. Next, unsa naman? So we already have the B2, we already have the B1, unsa na may sunod? So nawa si B0. So si B0 na sad. So in solving B0, we need to use either equation, asa naman to? 1, 1, 2, 2, or and 3. Okay, very good. So, sa naman, asa man itong gamiton? Si 1 na lang. Si 1 na lang, no? yes, miss. Sige. Sige, we use 1, equation 1. So, equation 1 is pila to? 393.4. 393.4 equals 5B0 plus 186 B1 plus 9.5 B2. Okay. Saan naman na ron? So just, yes, i-substitute na nato 5 B0 plus 186 B1 897 plus 9.5 negative 9.94. Okay. So, pila man ni ron? Ato gyapon isuwat, ma'am, harun maklaro. 5BO plus pila man ni? 166.842. 166.842 Yes, miss. minus 115.83. 115.83. Okay? Sunod. So, 1. Balhin. Transpose sa ta. Hindi na ito kaliktan. Huwag gini ka magbalik-balik yun natin sa algebra. Okay, so we have 115.83 minus kani 166.842 plus 393.4 equals 5B0. Okay, pila man ni ron? Hala, solba. 342.388. Pila? 300? 42.388 equals 5B0. 388 equals 5B0. Okay. How much is our B0? 68.48. 68.48. 48. Okay, that's good. All right. Are we done? Murag wala pa. Wala pa. Unsa may atong buhaton? Okay. Are we done? So, we are asked pila ka iyahang income, 'di ba? Remember? Natay gipuan ganin. Oo. Having an age of 35 with an academic achievements of 1.25. No. Yes, miss. Okay. So, writing the regression equation, ay, tataglaing papel. Paborito kayong color. Okay. So, our regression equation is this one. B0 plus B1 x1 plus B2. Maklaro ra, dili na. Color. Ay, dara. Sige apon maklaro. Sige apon maklaro. Ano man, nindot lagi siya sa kong screen, no? Klaro na, miss. Na, okay. B2 x2. So we have y equals pila to itong B0. 68. We have 68.48 plus our B1. 0.897. 897 times pila tong x1. 35. Joke. 186. Pila? x1. Unsa dito tong 35. okay, that will be the age. Mo to tong x1 ganina, 35. Minus, how much is our B2? 5
5.94. Okay, 5.94. 94. Next is 1.25. 1.25. Okay, how much all in all? How much? So, pila kayang income in dollars? Oh, 92.45. Pila? 92.45. 45. Okay. So, mo na itong income. $92.45. Taka ni siya, no? Per day? Per day ni 92.45. Pila naman ron ko i-times sa 250. Pila na may 1,000. kung ano, dollar value. Ha? 4,000. 4,600. 4,000. 4,000 basin weekly. Sad na, grabe sad ng daily, no? Dapat yung data mo kuha og 1.25 nga achievement, academic achievement, para makakuha ta aning 92.45 nga kuan nga dollars. Okay. Basta ha, mo ginhawas ako gamay agay. Alright. A struggle is real. Good. Tinuod jud. Struggle is real jud. Listed kaning what ay kanabit ang technology ka actually nagkuan ko og kanang kanabit ang pad, kanang writing pad. Saon man. Oo nya. Dugay na kay tumurag naabot na tog pila ka semana wa pa naabot. So di lang kay sad nato dali-dalion kay basin di ay kuan from China para bato. Okay. Quarantine pa to, miss. Oh, Okay na, miss. ha? Okay na. Oh. Say okay na. Ay, miss. Ay, mana, miss. Ang soltaran. Oh, yes. Mga tanong ko sa equation 1, miss ba? Oo. Kanang nanong mo siyang 37.2? Katong pinakauna. Ato ko na. Asay, ansay Katong red. 37. Ato Okay. pinaka-top. Okay. Pinaka-first. Now, 37.2. Because we have the numerical coefficient of B0 for the equation 1, which is 5, and then the numerical coefficient of B0 for the equation 2, we have 186. So if we try to divide these equations, these numbers, so we can get the quotient of 37.2. And then 37.2, may atong gigamit sa equation 1 to get equation 4. Yes, miss. Okay na, miss. Okay. Yeah, try to divide 186 divided by 5. Excuse me, Miss. Oh, yes, Jeff. Miss, kana. Asa naman, Jeff? Unsa man, Jeff? Jeff? Okay, come on, Jeff. Question, Jeff. Nanawa na si Jeff. Jeff. Others, aside from Jeff, question. John? Miss? Hello, Miss. Yes, Jeff. Unsa man, Jeff? Kanang sa equation 4, Miss ba? Ngano day 6,919.2 na siya, Miss B1. Ang B1. I don't know, Han. Nano man daw ni siya, Han? Yes? Okay. Unsa to, miss? Ano daw si equation 4? Nahimo ba daw? Oo. Nahimo daw si B1 to 6,919.2 B1. Okay. Multiply ni 37.2? 2. Asa Ang gi-multiply? 186 times 37.2. Yes. Mao na siya, Jeff. So, gi-multiply si 37.2, which is our quotient,
which is our quotient from gikan ni 5 ug ni 186 i-divide na to. Ato siyang i-multiply para mahimo siyang masubtract ni equation 2 mo na nga 6919.2 iya para maka-cancel ta. Okay, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Juan. Thank you. Okay. Who else? Kasi wa pa ka sunod. Unsa man? Nakasud ang tanan. Wala, 26 rin na amis. Ang Saba kayo ang manok. Ato na lagi ng lutuon na. Kalabi kay nagsabaw. Ang kuya miss kay nagsigig bantay. Iyang ikuan. Iyang inunog hino. Patong usad. Okay, others. Saman, question before ta mo kuan kay ang hinuon, pwede man sa doon ta mag-consultation basta sa time lang sad nata. Actually, this is our last topic for the midterm. So, simple linear and multiple linear regression, and we will have another topic na for the kuan. So, ang atoan na lang ani is to test your kuan if makakuha ba. Magsige lang ang practice. Oh yeah, mao na siya. So, I will give examples na siguro next week. Oo, next week lang. And then I want na everyone to attend kay maglisod kay no kung for example pa-answer-answeron ra mo kay na magyapon tendency nga mangupya ra gyud mo sa mo tawagin mo nakasabot. Ako alang is gusto na ko mahibaw-an if na ba gyud may nasabtan during my class kay kabaw na mo ang atong kuan is kinawat-kawat pa jud kay lagi gagmay ra kay tag data niya atong wifi set nagawa pa. Ako lang ba dili ma waste atong time nga nagtabi ta dinhi. At least na amoy nasabtan na ba? Naa ba may nasabtan uy? Naamis. Jeff, pero unsa Jeff? Pero Jeff? Pero wala. Taas kayo siya, Miss. Yes. Mao na siya. Yes, taas jud kay ni siya ang multiple. How much more if we have 3, 4, and independent variables? Patay. Diba? Yes. We only have, actually, this is just manual man. We have an Excel man using multiple regression. Actually, mas dali to siya. Kaigo na lang ka mag-input. Imo na lang sa isuwat. Bali, imo na lang siyang i-kuandaan ba? I-formulated na lang siya daan. Pwede siya. Ang naka-disadvantage mong good is pili ka na ay laptop. And then, usap pa sad, if magdali-dali ta og Excel and you don't even know how it form kana murag di inigikan asa mo nanukad di ba kuan sad kaayo pero igabot man sad sa industry of course dili man sa jud mo magamit og kanang manual no kuan man sa jud kanang ang Excel man sa jud anyways pwede ma-learn man jud na siya ang kuan ang Excel. Actually there are a lot of YouTube nga tutorial para ana. Pero the foundation itself is may akong gitudlo karon na lang this at the same thing kuan sad siya kanang may pasok po siya sa normal na lang sad ba nga new normal nga ani na lang ato ang setup. So syempre asa man ta di ato tas majority nga wala jud laptop so maging ani gyud ta. Okay ra man ka ha. Okay ra miss. Ikaw na pa laptop ha no? Miss. Okay. So anyways, maayo rin noon nga na nakakay require na ra ba na ikaputog third year? Actually requirement man jud siya inig kuan, requirement jud siya maabot mo og kanang o first year unsa pa na din nga requirement siya
na ay laptop, yun ay laptop tanan, miss. O mao jud na kay bali ang mga subjects mong good is like for example for first year nato part of the syllabus is mag-make man og proposal ato to gibuhat ato nga nag-case study ta. So diba, walay mabuhat kung walay laptop nya. Paano kaya siya nga mag-pass mo case study? Second year, sabot na second year. Nanay mga applications. How much more third year, fourth year, fifth year? Magsige na lang mong thesis. Monta na siya. Application, mga Excel, Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Project, Office. Para siya ba na siya mga timeline. Daghan jud actually there are a lot of tools nga dapat uta na mo itudlo pero malagi na nagpigil mi kung sala makaya kay wala man may laptop. So I hope makabunal tag insik ani no matag na mo sponsor. Asa ka tani tag makakuha mo tanan. Sige lang, di man sa graduate ug di pa makaagi na ko after ani. Magi ka pa pag first year, second year na lang mo karon naagi hapon to. So makaagi ra gyapon ta ana. I hopefully sad nga na may laptop ano mga panahon. Okay? Any question? Wala pa, miss. Wala pa? Wala pa. Miss, pwede may pa-send ato yung gi-solve, miss? Yes, of course. Ako ni siya ro picturean. Ako Okay, i-forward. miss. Thank you, miss. Oo, sige. Thank you so much. Wala na. Okay na ta. Happy na? Yes, miss. James, okay na? Kasi natulog na yung 1 week. Ano maroon, James? Nagsimba ka, James. Picture? Hindi ko ka mauun sa ngayon na kasi maikin na siya. Miss, excuse me. Sa PowerPoint, miss ba mo? Send ka. Oh, yes. Ako gina siya ibutang tanan sa canvas, actually. Okay. Thank you, miss. Karon mag-send ko karon dayon. Thank you, miss. Han, ang kuan giday niya Han is dapat mag-schedule ka, dili ka tong direct nga meeting. Dapat schedule nimo siya para ma-record. Yeah, before ka mag-start, miss, kay imo sang ikuan ang settings niya katuyoon, nana? Oo. Lahos na siya basta naka-schedule lang ka kay. Bali ang iyang 10 kuan mo good is once naka-schedule ka, mo kuan siya sa Google Calendar at the same time mo kuan siya sa imo ang Google Drive. Ana siya ka-connected. Okay, next time but I know wala gina alternate manggod akong style kung man ako ninyo of course adto na sa speakers na section so ang inyong makuan is ang recorded na pod. Di pa mo permi kay para di ko kakawat og data ninyo permi kay napagdala ang klase sa ubang kuan maestro. So ing ana ra ako ang style kung bali mamingawon din ko ninyo so magklase din ko ninyo if dili na nga. Joke lang. Okay. No more questions na. Ito na ni end. Okay na ta. Happy na ta. Okay na, miss. Oo, sige. Okay, goodbye everyone. Thank you. Goodbye. Thank you for coming. I hope you learned something today. Goodbye, miss. Thank you, miss. Thank you, ma'am. God bless. Bye. Bless.